Dear students, in the previous video, we have seen two types of dependent clauses, that are noun clauses and adverbial clauses. And in this video, we are going to get familiar with another kind of dependent clause, that is adjective clause. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളെ പറ്റി കണ്ടു. അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളെ പറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവ നൗൺ ക്ലോസസും അതുപോലെ ആഡ്വർബിയൽ ക്ലോസസുമാണ്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ we are going to see another kind of clause, another kind of dependent clause, that is adjective clauses. So what's an adjective clause? Just like the name, the word adjective. So a dependent clause, that means a number of words together, does the function of an adjective. Adjective means that the group of words modifies nouns or pronouns in the rest of the sentence. So what is an adjective? An adjective is a group of words that modifies nouns or pronouns in the sentence. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള നൗണുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണുകളെയോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോനൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. See an example here. The internet, which started out as a means for military and academic types to share documents, has become a household necessity. So what is underlined here is a dependent clause. All those words together qualifies the noun internet. ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സോ which started out as a means for military and academic types to share documents. ഇൻ്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയത് മിലിറ്ററിയിലും അതുപോലെ അക്കാഡമിക്കിലുമാണ്, ഡോക്യുമെൻ്റൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന പദത്തെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഡസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee is a noun. Then, who developed the World Wide Web? Who developed the World Wide Web is a dependent clause. Together qualifies Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ആരാണ്? Who developed the World Wide Web. Okay, could never have seen the popularity of his invention. ഇവിടെ ഈ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത വാക്കുകളാണ്, ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ടിം ബാനർലിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. See that other example, the graphical user interface, GUI. The graphical user interface is a subject. Then, that we all take for granted nowadays. That we all take for granted nowadays is a dependent clause. That dependent clause qualifies the graphical user interface. Graphical user interface എന്താണ്? അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? That we all take for granted nowadays is actually a late development in the World Wide Web. See, in all the three sentences, the dependent clauses starts with a particular word. That word shows that
that clause is a dependent clause. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകൾ സെൻറ്റൻസുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേർഡ് വന്നു. ആ വേർഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളാണെന്ന്. ഈ വാക്കുകൾ which, who, that, ഈ dependent words are very important. You need to mark it because it's a sign that what is followed is a dependent clause. ഈ വാക്കുകൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേർഡ്സ് എന്ന ഈ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തുടർന്ന് വരുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. സോ മറ്റൊരു കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക്ഡ് സെൻറ്റൻസുകളാണ്. ഉദാഹരണം, ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് അത് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കിടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെസസിറ്റി എന്നാണ് ആ മെയിൻ ക്ലോസ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കോമ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെസസിറ്റി ഇസ് ദ ആക്ച്വലി ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്, ടിം വാലി could never have foreseen the popularity of his invention. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ആഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കോമയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കോമയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ വാക്ക് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നൗണിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. So you need to note how the subject is often separated from its verb by information represented by the dependent clause. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും you don't need to get confused. Understand, നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം, കോമ ഇട്ട് ചെയ്യാം. You should also understand how the adjective clauses function in these sentences. For example, the word which shows back or comes back to internet. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന adjectival clause അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന നൗണിനെയാണ്. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേർണസ് ലീ ആണ്. ദാറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ആഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഇവിടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാഫ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള നൗണിനെയാണ്. Thank you everybody for watching this video. This will be followed by the remaining kinds of clauses.